আসসালামু আলাইকুম। টিচার ডিজাইন টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের এই টি-শার্টটি ডিজাইন করে দেখাবো। ফন্ট এবং ভেক্টরগুলো ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে ডিজাইনটি প্র্যাকটিস করতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে লেখাগুলোকে সিলেক্ট করলাম, তারপর অল্টার ধরে নিয়ে আসলাম, এরপর ফন্টগুলো চেঞ্জ করলাম। ফন্টটাকে চেঞ্জ করলাম, সবগুলোকে সাজাচ্ছি। আমাদের সাজান শেষ, সবগুলোকে সিলেক্ট করার পর ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম, তারপর আনগ্রুপ করলাম, তারপর অবজেক্ট থেকে সবগুলোকে সিলেক্ট করার পর অবজেক্ট থেকে কম্পাউন্ড পাথ, অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক, সবগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে ক্লিপিং মাস্ক, শেষ। এখন লাভটাকে বসিয়ে দিই। অল্টার ধরে কপি করলাম, আমার টি-শার্ট ডিজাইনটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন।